این دو کشور که گام‌هایی در این رابطه برداشته شده کافی نیست. حتما باید این گام‌ها ادامه پیدا کنه در جهت هم امنیت مرز و از همه مهمتر رفاه برای دو ملت و دو کشور. We, Iran and Pakistan, have a long common and joint border. We believe that this is an opportunity in order to create and bring about welfare to the people who are living at our border areas and regions. Previously, Mr. Prime Minister, as well as I, paid a flying visit, a short visit to the common border areas. We opened some border markets, and some kind of cooperation has started between our two countries in this regard. Some steps has been taken, but we believe that these steps are not sufficient. We need to take further actions to activate trade and economy and business in our border areas. And first of all, this will lead to further security, and more importantly, it will bring about welfare to the nations and peoples who are living in these areas. ملت بزرگ ایران تحریم‌های ظالمانه را تبدیل کرد به فرصت‌ها و این فرصت‌ها را در جهت پیشرفت کشور مورد تأکید قرار داد. امروز میتوان ایران اسلامی را به عنوان یک کشور پیشرفته و فناور ازش یاد کرد. ما آمادگی داریم که همه اونچه که از تجربیات و ظرفیت‌ها امروز به برکت اقدام جوانان انقلابی در کشور شکل گرفته با مردم عزیز و ملت فهیم پاکستان به اشتراک بگذاریم.